Да, мы можем начинать сегодняшнюю встречу. Сегодня особенный день, 9 марта, День памяти Микао Усуи, нашего учителя. И сегодня мы будем говорить о его подвигах, о том, что он принес миру, какой подарок и как мы этим подарком пользуемся все с удовольствием для улучшения своего здоровья и качества жизни. So, welcome everyone. Today is a special day, the 9th of March, which is the day when we remember our teacher, Mikael Usui, who gave us and gave this world this present. And we'll be talking today about that and how we use this present for us to become healthier and happier. Enjoy it. Okay. И я хочу представить нашего спикера сегодня, Хякутена Инамото, буддийского монаха из Киото, и Шихана Комио Рэйки До. And I want to introduce our speakers today, Hyakuten Inamoto, who is the Buddhist monk, and Shihano of Komio Рэйки До. That's true, yes. Да, все верно. Да. И я думаю, что мы начнем сегодняшнюю встречу уже традиционно с сеанса самоисцеления. And I think we'll start our session today in a traditional manner from the session of self-healing. Okay. So we can begin, huh? Right? Yes. Мы можем начинать, Okay. да? Okay, sorry, I'll make a small announcement for everyone to turn off their mics. Пожалуйста, кто не говорит, выключите свои микрофоны. Okay, so then before we start, I'd like to say something, to everybody. I say thank you so much, everybody, for joining today's online gathering in memory of the founder, Usui Mikao Sensei. Thank you so much for your participation. И прежде чем мы начнем, я хочу сказать вам следующее. Большое всем спасибо за то, что присоединились сегодня к нашей встрече, посвященной памяти основателю и нашему учителю Микао Усуи сенсею. Then, as I always, I am grateful to Irina for organizing this online Рэйки gathering. Thank you, Irina. И, как всегда, хочу сказать спасибо Ирине за то, что организовала нашу сегодняшнюю онлайн-встречу по Рэйки. Okay. Then, as always, we begin with a self-healing meditation. And before that, we need to purify ourselves with the Рэйки energy from our hand, which is called the Kenyoku, dry bathing. И прежде чем мы начнем медитацию самоисцеления, нам нужно очистить себя при помощи рук кеньоку или сухое купание. Yeah, Kenyoku purification. We don't use water. We use Рэйки energy from our hands. Мы не используем воду, мы используем энергию Рэйки из наших рук. So, I understand that you know how to do it, but just in case, I like to demonstrate, Я понимаю, что вы, скорее всего, знаете, как how это to делать, но do на всякий случай я Kenyoku. покажу, как делать кеньоку. First, right hand on your left shoulder, then diagonally to the waist, right waist, like this, okay? One time. After this, left hand on your right hand, same thing, diagonally down to the left waist. Then one more time, right hand on your left shoulder,
down to waist. So 1, 2, 3. Итак, как это делать? Мы берем правую руку, кладем на левое плечо и опускаем по диагонали до правой стороны талии. Берем левую руку, кладем на плечо, опускаем по диагонали на левую сторону талии. И третий раз правую руку на левое плечо и опускаем на левую сторону, на правую сторону талии. Then after this, left hand, stretch out, palm up. Stretch out. Left hand. Потом левую руку мы вытягиваем вперед, ладонью вверх. Then with the right hand, thumb on the back, forefinger on the palm. So like this, huh? Okay? Потом правой рукой большой палец руки под ладонь, указательный палец на ладонь. Okay, very good. Then something like this, Потом делаем что-то вроде этого. Yeah. Then you don't have to say shoe, but like this, Then right hand palm up, same thing. Thumb on the back, then forefinger on the palm, like this. Проговаривать этот звук не обязательно. Дальше то же самое делаем с другой рукой. Правую руку ладонью вверх, левую руку большой палец под ладонь, указательный палец на ладонь, и также встряхиваем. Then one more time, left hand palm up, same thing. Потом еще раз то же самое с левой рукой. Левую руку ладонью вверх, большой указательный палец и... Yeah. So 3 times. То есть первое движение трижды и второе движение трижды. So this means we purify our body. Это значит, что мы очищаем свое тело. Then this means we purify our hands. Это значит, что мы очищаем наши руки. Simply put, it's a purification. Проще говоря, это очищение. And self-healing is not just healing practice. Самоисцеление – это не просто исцеляющая практика. It is spiritual, sacred practice. Это духовная и священная практика. Yes. So we perform spiritual practice, we purify ourselves. That's the idea. То есть мы проводим духовную практику, мы очищаем себя. Okay. Then after Kenyoku, self-healing, hand position. First one is eye. Следующий после киньоку это практика глазами. Закройте глаза вот так ладонью. Then after this, next one is a temple. Дальше приложите руки к вискам. Then after this, crown and back, the nape of the neck. The place where head, neck connected. So back of the neck. Excuse me. Дальше. Одну руку на макушку, другую руку на основание шеи и головы, где голова переходит в шею. Okay. Then after this, around the neck. Потом Like руки this. вокруг шеи. Or if you like, you can do like this. Или, если хотите, можете делать вот так. Then upper chest, or we can say heart chakra. Дальше верхняя часть груди, мы можем назвать это чакрой. Heart chakra. Then upper stomach. Дальше верхняя часть живота. Or we can say solar plexus. Или мы можем назвать это солнечным сплетением.
Then turn down below your navel. 3-4 finger below your navel. Turn down. И дальше на точку, которая на 3-4 пальца ниже пупка. Okay. So you can double your hand like this, double your hand, then onto turn down. То есть можете сложить вот так вот руки и на эту точку на тандем. Then last one is gasho, but not like this. Separate your hand 4-5 centimeter apart. So like this. Потом сделайте гасю, но не так, как обычно, а чтобы руки были на расстоянии 4-5 сантиметров друг от дружки. Okay, thank you very much. Now we begin. First with the kenyoku. For everybody, gasho. Then please do kenyoku dry bathing. 1, Так, 2, 3. теперь мы делаем гасю и делаем киньоку. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, everybody, kenyoku. Yes, purification. Okay. Very good. Then, first hand operation over the eye. Хорошо, теперь глаза, ладони на глаза. Okay, the tempo. Теперь на виски. Okay, the crown, the nape of the neck. Хорошо, теперь одну руку на макушку, другую на основании головы.
Okay, around the neck. Теперь на шею. Okay, upper chest or heart chakra. Итак, верхняя часть груди или соответствующая чакра. Okay, upper stomach or solar plexus. Так, теперь верхняя часть живота или солнечное сплетение.
단된 미로요 네보. Танден, ниже пупка. Gasho but not touching. Гасем, not touching. Thank you very much. Self-healing Спасибо meditation. Спасибо за Irina, медитация исцеления. Irina, can I suggest one thing? In memory of Usui Sensei, Yes. can we offer our silent prayer 1 minute? Is okay? Yes. Yes. Okay. Okay. This time, gasho, touching. Okay. Please, everybody. And we offer our silent prayer for Usui Sensei. Okay. Итак, а сейчас я предлагаю провести одноминутную молчаливую молитву нашему Усуи сенсей. И руки складываем в гасю уже плотно. Okay. Thank you, everybody. Okay, go.
Okay, thank you very much. Silent prayer for Usui Sensei. Thank you. Спасибо большое за молчаливую молитву Усуи сенсея. Да, всем спасибо за то, что вы пришли сегодня на нашу встречу. И сегодня мы вспоминаем подвиги Микао Усуи. И я думаю, что Хякутен сможет ответить на все ваши вопросы, если они будут возникать. Так что готовьте их, пишите. Ну а сегодня говорим об истории Микао Усуи, о том переходном времени, когда он жил, о том кризисе, который привел его к тому, чтобы он искал систему, которую мы сейчас практикуем уже 100 лет. Ирина. So thank you very much for coming to this event in memory of Mikao Usui. Today we'll talk about his deeds. And by the way, if you have any questions, please write them down. You'll have a chance to ask them. So today we'll be talking about history, about the transient times in which Mikao Usui lived, about the crisis which led him to discovering and creating the system that we are practicing for 100 years. So I'd like to give some talk about Usui Sensei, the founder, his personal, history of family, something like that. As you know, he was born in, let's see, when was that? 1865. Okay, that was the time of feudal age. When shogun, the head of samurai army, was controlling Japan. Итак, сегодня мы поговорим о нашем основателе, о его личной истории, о его семье. Микао Усуи был рожден в 1865 году в век Фудо, когда Японию контролировал сёгун, то есть главный самурай. Yeah. So, in a way, at the very end of feudal age, Usui Sensei was born, and 3 years later, that means when he was 3 years old, we had the so-called Meiji Restoration. Japan became westernized and modernized. New Japan was born. И вот этот век Фидо заканчивался, и спустя 3 года после его рождения, то есть когда Микао Усуи было 3 года, началась большая перестройка или модернизация Японии. Пришел новый век. Yes. So no more feudal age, it was beginning of new Japan, То есть прежний век закончился, и это было начало новой Японии. So that was 1868. Это началось с 1868 года. Yes. Then he had, of course, he was married, so he had wife named Suzuki Sadako. Suzuki Sadako, his wife's name. Yeah. Конечно, он, когда вырос, создал семью, он был женат, его жену звали Сатако Сузуки. Then Usui Sensei had one son, one daughter. И у него был один сын и одна дочь. Yes. One son named Fuji. The name was Fuji. Сына звали Фуджи или Фуджи. More like Mount Fuji, the symbol of Japan, Fuji's, yeah. But a different kanji, but the name is Fuji. But daughter's name, I cannot confirm yet. Почти звучит как название горы Фудзи. Канджи там другое, но звучит так же.
Имени дочери, к сожалению, я не могу пока с точностью Yeah. сообщить. Yeah. So if I can confirm daughter's name, I'm happy to share with you. Если я смогу подтвердить, как все-таки звали дочь, то я вам сообщу. So anyway, Usui Sensei had 2 children, 1 boy, 1 girl. Как бы то ни было, у него было 2 детей, мальчик и девочка. Yes. Then Fuji, Usui Sensei's son, died at young age. Сын Усуи сенсея Фудзи умер в раннем возрасте. But anyway, nobody succeeded. How shall I say, Usui Reiki Ryoho. In other words, nobody became Reiki practitioner. Nobody became Reiki practitioner. Yeah, like Usui Sensei's son, Usui Sensei's daughter, they didn't practice Reiki. Yeah, thank you. Никто из его детей не стал практиком рейки. Okay, but Usui Sensei had 2 younger brothers. У Усуи сенсея было 2 младших брата. One younger brother is named Usui Sanya. Usui Sanya. Первого звали Усуи Санья. And he was a medical doctor in Tokyo. He had his clinic in Tokyo. Он был врачом в Токио. У него была своя медицинская клиника. Yes. And before he opened up his clinic in Tokyo, he was Army medical doctor. Not Navy, Army medical doctor. Но прежде чем он открыл свою клинику в Токио, он был военным врачом. Yeah. So this is confirmed. Это подтвержденная информация. Another younger brother, Usui Kuniji. Usui Kuniji. Другого младшего брата звали Усуи Кунидзи. He was a local police officer. Он был местным офицером полиции. Local means the area where, Usui Sensei and his younger brother born, which is Taniai village near Nagoya. Местным значит, что он был полицейским в той маленькой деревне недалеко от Нагои, где они с братьями родились. Okay. And the youngest brother, Usui Kuniji, he became a shihan of Usui Reiki Ryoho Gakkai, and he was teaching, Reiki classes after his retirement from police. Самый младший брат Усуи Кунидзи, он был сиханом, и после того, как он вышел в отставку из полиции, он преподавал занятия по рейки. Yeah. So, like I mentioned, no family member of Usui Sensei became Reiki practitioner, but his younger brother, Usui Kuniji, became shihan of Usui Reiki Ryoho Gakkai. Как я сказала, никто из членов семьи Усуи сенсея не стал практиком рейки, но его младший брат Усуи Кунидзи стал сиханом. So for many years, we had no idea, one of his younger brother became a shihan and teaching Reiki classes.
we had no idea. В течение многих лет мы не знали того, что его младший брат стал сиханом и вел занятия по рейки. Yes. But this is also confirmed. It's very true. Эта информация является подтвержденной. Правдивой. Okay. So then, of course, his ancestor was samurai, well-known samurai, Chiba clan. Его предок был самураем, известным самураем клана Чиба. Yeah, but his ancestor, okay? Это был его предок. But Usui Sensei was born into as a son of a merchant, of village, small general store in a village, not into samurai, Но сам Усуи-сенсей был рожден в семье торговца, продавца, у которого был в их деревне магазин, где продавались самые разные товары. So in other words, Usui Sensei's father was running a small general store in the village. То есть, другими словами, отец Усуи-сенсея торговал и владел магазином, где продавались самые разные вещи в деревне. But his grandpa was running sake, how should I say, he was sake maker. Grandfather was manufacturing sake, Japanese, what should I say, liquor. Его дед был производителем саке. Это такой японский алкогольный напиток. Водка. Yeah. So, Usui Sensei's father, Uzaimon, did not succeed, to his father, who was running sake, manufacturing factory. Отец Усуи-сенсей не унаследовал бизнес своего отца, который производил саке. Okay. Then let me see what else I like to share. Okay, Usui family. Okay. Then when Usui Sensei was, still here, that was before the war in Japan. Okay. There is a kind of a movement. Which movement was very much influenced by the movement in North America. Когда Усуи был еще молодой, еще до войны в Японии, набиралось силу определенное движение под влиянием аналогичного движения, происходящего в Северной Америке. The movement named, movement in North America is, called New Thought Movement. New Thought Movement. В Америке это движение называлось движением «Новые мысли». The philosophy of the New Thought Movement is mind over body. Философия этого движения заключалась в парадигме, что ум превалирует над телом.
mind over body means our mental power, the power of mind can, conquer physical problem. Это означало, что ментальная сила или сила ума может преодолеть и победить физические проблемы. In other words, our mental power overcome our physical problem. То есть, другими словами, сила ума преодолевает наши физические проблемы. That's the meaning of mind over body. В этом и есть суть фразы «ум превалирует над телом». Yeah. So there was similar movement in Japan, because people in Japan that time did not trust Western medicine. То же самое аналогичное движение было и в Японии, потому что в те времена люди не доверяли медицине. Yeah, people tried to seek after something alternative, complementary, something like that, like how shall I say, public remedy, not Western medicine, but folk remedy, something like that. И люди в Японии тогда искали какие-то альтернативы и либо какие-то дополнительные возможности исцеления, дополнительные или альтернативные западной медицине, народные средства, например. So again, in the time of Usui Sensei, there was a kind of a movement, people seek for alternative medicine, not Western medicine. And we had many, not only Usui Sensei, but many so-called Reijutsuka. И, то есть, во времена Усуи имелось такое движение, когда люди искали альтернативу медицине. И в те времена был не только Усуи, были и другие люди, которые ищут целителя. Видите вот это? Reijutsu. Были другие рейджутсука. Yeah. Rei as in Рэйки, same kanji, Rei. Jutsu is a art or skill. Okay, so Rei, in this case, Rei means mental, or spiritual. Okay, and the art. So literally, it means mental or mind art. И это те, кто искали, кто предлагали альтернативу, обозначались как рейджутсука. Рей – это тот же самый канзи, что и в рейки, означает ментальный или духовный, а джутсу означает искусство или навык. And ka means practitioner. Ка означает практик. So, Reijutsuka means a practitioner of mental healing or mental healing. Yeah, this is the best translation, the practitioner of mental healing. То есть рейджутсука вместе означает практик ментального исцеления. So, like I mentioned, not only Usui Sensei, there were another, founder who claimed his or their system, Рэйки рёхо. То есть, кроме Усуи сенсея, были и другие учителя, которые заявляли о своих наработках, о своих системах. Then definition or interpretation of Reijutsu is very broad, very wide.
И интерпретация вот этого рэй-джутсу, она очень широка, можно очень по-разному интерпретировать. Not only energy work like Рэйки рёхо, Не только but, работа с энергией, как рэйки руху, but body work like a massage, there also massage was also reijutsu. но также и работа с телом, например, массаж. Это тоже являлось частью рэй-джутсу. Meditation was also reijutsu. А медитация тоже была рэй-джутсу или практика исцеления. Chiropractic from America also reijutsu. Хиропрактика из Америки тоже рэй-джутсу. And how do you say Hypnosis hypnosis is also reijutsu. и гипноз – это тоже рэй-джутсу. So there are variety of reijutsu. То есть были самые разные, и есть самые разные рэй-джутсу. Yes. Then when it comes to energy healing, И когда речь заходит об исцелении энергии, like I mentioned, there were several, founder Reijutsuka who claimed, oh, my system is Reiki Ryoho. говоря об исцелении энергии, было несколько практиков, которые заявляли о том, что моя система, моя рэй-джутсу работает. Yeah, I mean, before Usui Sensei, there were several people who say, oh, my system, Reiki Ryoho. То есть до Усуи сенсея было несколько практиков, которые заявляли, что моя система работает, то есть моя система Рэйки рёху. Yeah, that's why he put his family name Usui before Рэйки Ryoho. So Usui Рэйки Ryoho. Поэтому, поскольку было несколько учителей, поэтому он использовал свою фамилию или семейное имя Усуи и назвал это Усуи Рэйки рёху. Then, as you may know, formal name for Usui Рэйки Ryoho is Shinshin Kaizen, Mind Body Improvement Usui Рэйки Ryoho. Поэтому, как вы знаете, официальное название его метода Шиншин Кайцей Усуи Рэйки рёху. Yes, Shinshin, mind, body, okay, not body, mind. So Shinshin, mind, body means, the philosophy of the, new movement, mind over body. So in the formal name for Usui Рэйки Ryoho, we find the philosophy of Reijutsuka, mind over body. That's why it say, Shinshin Kaizen, mind, body, improvement, Usui Рэйки Ryoho. Первое слово – это шиншин, которое означает ум тела. Не тело-ум, а ум-тело. То есть ум превалирует над телом. Это часть той философии, того движения, когда существовало. Yes. Именно поэтому это шиншин, ум превалирует над телом, кайдзин, Усуи Рэйки рёху. Okay. Then in 1922, Usui Sensei was, believed to upon the Karma, practicing 21 days, meditation and fasting. Как считается, именно в 1922 году Усуи отправился на гору
для того, чтобы провести для себя практику. В течение 21 дня он постился и размышлял. Yes. Then that was how many years? Oh, 101 years ago. Okay. Когда это было? Это было 101 год назад. Then after 21 days, fasting, meditation, he said he felt great, great energy, И Then, спустя 21 день поста и медитации он сказал, что он почувствовал огромную энергию. then he felt oneness with the universe. Он испытал ощущение единения с Вселенной. Yes. Then he said in his own word, I accidentally realized that mysterious healing power, was bestowed or given to me. То есть его словами, как он сказал, я случайно понял, что мне была дана загадочная сила исцеления. Okay. Then he said, I had no teacher. И он сказал, у меня не было учителя. I did not study or research to obtain, healing ability. Я не учился, то есть я не искал того, как получить способность к исцелению. That means Usui Sensei had no teacher, he didn't study anything, he was given the wonderful gift, of healing ability, and he accidentally realized, oh, I was given the wonderful gift. That was the beginning of Usui Reiki-ryoho. То есть у него не было учителя, он ничему не учился, и ему просто был дан этот дар исцеления, и он совершенно неожиданно это осознал. О, мне был дан дар. Yes. И с этого и началось рэйки. So that was the birth of Usui Reiki-ryoho, and Usui Sensei was not living in Kyoto. He was based in Tokyo, so he wanted to share the wonderful gift, with the people, as many people as possible. So he went back to Tokyo and opened up Usui Reiki-ryoho Gakkai. Gakkai means association. Итак, это было рождением Усуи рэйки-рёхо. На тот момент он не находился в Токио, но для того, чтобы поделиться этим даром с как можно большим количеством людей, он отправился в Токио и основал Усуи рэйки-рёхо Гаккай. Гаккай означает ассоциация. So both Usui Reiki-ryoho and Usui Reiki-ryoho Gakkai was, established, exactly 101 years ago. То есть и Усуи рэйки-рёхо, и ассоциация, или Гаккай Усуи рэйки-рёхо были созданы 101 год назад. Okay, so that's the beginning of Usui Reiki-ryoho, and Usui Reiki-ryoho is the source or head water, of all Reiki system in the world. И Усуи рэйки-рёхо стала источником или главным потоком, от которого уже ответвлялись все другие направления рейки. Yes.
So as we know, we have so many different variety of different rig system, rig school in the world now. Как вы знаете, сейчас огромное количество разных рейки-систем и рейки-школ во всем мире. Yes. But the source is Usui Reiki Ryoho. Но это все идет от одного источника, от Усуи рейки Рёху. Then he opened up Usui Reiki Ryoho Gakkai, and then next year in Japan, we had a great earthquake, which is called Kanto Great Earthquake. Так, он в Токио, значит, основал Усуи рейки Рёху Гаккай или ассоциацию. На следующий год после этого в Японии произошло сильнейшее землетрясение, которое получило название Канто. More than 100,000 people died. Погибло более 100 тысяч человек. Then almost 2 million people, became a victim of the earthquake. Пострадали от землетрясения примерно 2 миллиона человек. Yes. Then we hear that Usui Sensei, of course, he went out, with his student to help people, who are injured, yeah. So he spent, many days helping people with, the hands, Reiki, hands-on healing. И, конечно же, Усуи со своими учениками отправился помогать пострадавшим. В течение многих дней он помогал пострадавшим и лечил, исцелял их при помощи наложения рук. Yeah, so I think that's the, beginning of healing people in public, yeah. Of course, he had his dojo, his place, and he offered, so-called Reiki session or Reiki treatment, yes. But in a way, thanks to great earthquake, he was out there, offering Reiki healing to so many people. И это стало, пожалуй, первым моментом, когда при помощи рейки исцеляли на публике. Естественно, у него было свое место. Он проводил сессии по исцелению рейки. Но именно то землетрясение, если можно так сказать, поспособствовало тому, что рейки на себе почувствовало такое большое количество людей. Okay. Then about Usui Reiki Ryoho Gakkai Association. Итак, говоря об ассоциации Усуи рейки Рёху Гаккай, It's still there in Tokyo in a very small scale. она по-прежнему существует в Токио, хотя не в таких больших масштабах. Yeah. Why small scale? Because the association Gakkai has been closed door society. They were not open, closed door. Почему она функционирует, но не масштабно? Потому что она была закрыта для общества. The time of Usui Sensei, let's see, the member was about 2,000. Во времена Усуи сенсея было примерно, в ассоциации стояло примерно 2000 членов. Then 3 years after his death, the member became 5,000. То есть 3 года спустя, 3 года после его смерти
их было 5000. Then, after a few years later, 7,000. This is the biggest number of members. А еще несколько лет спустя количество участников насчитывало 7000. Это самое большое количество участников ассоциации, которое было. But now, Usui Рэйки Hogakai, they only have less than 200. А сейчас же количество участников меньше 200 человек. Then only half of them, that means, about, 100 members are kind of active. That means they join a meeting on regular basis. И только 50% из них, то есть в районе 100 человек, являются активными членами ассоциации. То есть они ходят на встречи и так далее. Half of them, only the name. Half of them, what about them? Only the name. I mean, no actual practice, no actual activity. They are on the list. And that's all. Correct. Thank you. И, то есть примерно половину участников ассоциации просто там числится, то есть просто их имена указаны в списках. Then the head office in Tokyo, of course. Then one local chapter, more like a branch office in Kansai, means Osaka, Kyoto, where I live. This area only one, and Tokyo 2 local chapter, okay, head office, and 2, so 3. One in Kansai, my area means, so only 4. But the time of Usui Sensei, all over Japan, 60, local chapters all over Japan. Сейчас есть только 4 подразделения этой ассоциации. Одно в Кансае, одно в районе Осаки и Киото, где я живу, и в Токио 2. Во времена же Усуи сенсея таких подразделений было, местных подразделений было 60. So, Usui Рэйки Hogakai becomes smaller and smaller. То есть ассоциация Усуи Рэйки все уменьшается и уменьшается. It's no good. I mean, to me personally, oh, what a shame, Usui Sensei wanted to share the gift, from Kuramayama with the people, as many people as possible. И у меня это вызывает чувство большого сожаления. Усуи сенсей же хотел делиться этим даром как можно с большим количеством людей. So personally, I believe, Usui Sensei was feeling not happy, unhappy, okay? Because the Usui Рэйки Hogakai he founded, has been becoming smaller and smaller, okay? То есть лично я думаю, что Усуи сенсей не был бы рад тому, что ассоциация Усуи Рэйки Hogakai становится все меньше и меньше. Yeah. But it seems to me that Usui Рэйки Hogakai tried to be more open, but to me, not enough, They are still closed door. Мне кажется, что ассоциация старалась стать более открытой, но недостаточно. Все-таки достаточно закрытое сообщество. Okay, that's about Usui Рэйки Hogakai. It's not happy story. It's kind of a sad. Вот что касается ассоциации Усуи Рэйки Hogakai. Это не счастливая, не самая радостная история.
Зато во Then, of всем мире рейки развивается очень бурно. But Reiki is developing very vigorously all around the world. Reiki yes, itself. yes, except Japan. Да, за исключением Японии. Again, what a shame. You know, Japan is the country of the origin of Reiki Ryoho. И опять же, такая досада, потому что Япония является страной происхождения Усуи Рейки Рёху. Yes. So I always feel, oh, what a shame, Japan. You know, you are the country of the origin. You know, what's happening, you know? Поэтому я всегда чувствую чувствую такая досада, что Япония страна происхождения этого, и вот такая история. But when we look at the, you know, Reiki history, you know, of course from Japan, yeah, but, you know, Hayase Sensei, thanks to Hayase Sensei, Takata Sensei in Hawaii, then to the world, yeah. Then, because of the war we had in Japan, in a way, Reiki or Reiki practitioner disappears, okay, during the war, okay. Nobody practice Reiki Ryoho. Но если мы посмотрим на историю рейки, то и другие сенсеи, хай-сенсей, като-сенсей, они много сделали. С другой стороны, вспоминая историю, во время войны в Японии практика рейки исчезла. То есть, никто не практиковал рейки. Yeah. Then, only in 1984, you know, thanks to Mrs. Mitsui Mieko, who was living in New York City, you know, brought Reiki Ryoho back to Japan. И только в 1984 году, благодаря миссис Мицуи Мико, которая жила в Нью-Йорке, она из Нью-Йорка рейки вернула обратно в Японию. Yeah. So only in 1984, you know, some people in Japan, they could encounter Reiki Ryoho from America. То есть только в 1984 году некоторые люди в Японии смогли почувствовать на себе рейки рёху, которые им привезли из Америки. So in other words, Japan or Japanese people started very late, you know, yeah. After Reiki Ryoho, you know, spread, you know, the rest of the world, except Japan, you know, then only again, 1984, you know, Japan, you know, or in a way, yeah, the window was open to Japanese. So, То есть, другими словами, рейки рёху распространилась по всему миру, кроме Японии. И в Японию эта практика вернулась очень поздно, только в 1984 году для японцев снова открылось это окно. yes. Why? One more. Why? Почему? Yes, yes. Good question. Why? Okay. One major reason, you know, why is, you know, after the war, Japan was, how do you say, controlled by occupied American army, you know. They tried to destroy, you know, the traditional Japanese, you know, things, including culture, tradition, whatever, okay? So they say, when you become sick, okay, you know where to go. You go see your doctor who practice Western medicine.
Okay, never mind alternative medicine, never mind folk remedy, yeah, just go to see a doctor, hospital, where they practice Western medicine. So only Western medicine is very much recommended. Yeah. And people in Japan were brainwashed. Oh, when I become sick, I go see my doctor, the Western medicine. Yeah. Yeah. Говоря почему, одна из самых главных причин заключалась в том, что после войны Японию контролировала оккупационная сила американской армии. И они старались уничтожить все традиционную культуру, традиционные практики. И они говорили и транслировали следующее. Вы заболели, обращайтесь к врачу. Никакой альтернативной медицины, никакой народной медицины. Заболели, идите к врачу западной практики, идите в больницу. Японцам, по сути дела, промыли мозги, и они стали сами также считать. Заболел, идешь к врачу. You see, so people are brainwashed. We call it GHQ, Occupied American Army. Like Usui sensei, before the war, Рэйки was so popular. People love, not only Рэйki, but so-called folk remedy, alternative medicine, they didn't trust Western medicine. Okay? Then after the war, completely different situation, yeah. So to the best of my knowledge, people in Japan were brainwashed. Just go see, medical doctor, hospital, where they practice Western medicine. Okay? Людям промыла мозги оккупировавшая тогда Японию американская армия. До войны люди обожали систему Рэйки-рёху. Они обожали использовать альтернативную народную медицину. Насколько я знаю, дело было именно в этом, что людям во время войны промыли мозги, и после войны ситуация изменилась на противоположную. Западная медицина, врачи в больницах. Yeah, this is my personal opinion, but still in Japan is more like a colony of the United States. America is our boss. We are kind of servants. Yeah, it's мое still... личное мнение, но Япония стала, по сути дела, колонией США, то есть США начальники, мы подчиненные или слуги, и, по моим ощущениям, ситуация во многом остается таковой и сейчас. Yeah, Japan seems independent country, but to me, no, not independent yet. Япония кажется независимой страной, но я считаю, нет, еще не полностью независимой. Okay, Irina, I think, Okay. yeah, Thank you. it's about, Yeah. yeah, Большое спасибо за такой искренний ответ. Thank you very much for such a sincere You're answer. very welcome. You're very welcome. Пожалуйста. И у нас есть несколько вопросов в чате, я сейчас их озвучу. Александр спрашивает: Микао Усуи достиг просветления без учителя, исключительно благодаря устремлению. Значит, это миф, что без учителя невозможно продвижение? Или это полностью зависит от чистоты сознания? Вот такой вопрос от Александра. So we have a question from Alexander. So Mикао Усуи achieved enlightenment without the teacher, just through striving. So does it mean that it's a myth that you can progress only with a teacher and not because of you have
because you have certain frequency of your consciousness. So I think it's better, to have teacher, guru, spiritual teacher, yes. But even without guru, by ourselves, alone, we can attain enlightenment. Okay. So Я maybe, считаю, yeah. sorry, go ahead. Sorry. So I think it's very helpful, maybe more, in a way more convenient, if we have a teacher, guide, spiritual guide. But again, by ourselves alone, we can attain enlightenment. Я считаю, что лучше иметь какого-то духовного учителя, какого-то гуру. Но даже и без этого можно попытаться достичь просветления. Учитель очень полезен, и с учителем гораздо более удобно. Гораздо более удобно, когда у тебя есть духовный наставник и проводник. Но можно это сделать и достичь этого самостоятельно, просветления. Спасибо. Okay. А вот есть еще такой вопрос от Ирины. Она интересуется, удалось ли Микао Усуи вылечить свою жену? Мы знаем из истории, что она была больна. A question from Irina. We know from history that Mикао Усуi's wife was sick. Did he manage to heal her? Is it known? No, I cannot confirm. His wife was sick. Irina, how do you know this? From somebody or? Я не могу этого подтвердить того, что она была больна. Ирина, откуда вам это известно? Вам На кто-то рассказал? на мемориальном камне написано о том, что первое, что Микао Усуи сделал, он проверил вот эти свои способности на членах своей семьи. On the memorial stone dedicated to Mикао Усуи, it's written that the first thing that he did is that he tested his powers on his family members. Yes, that's true. Yeah. Да, это верно. So first, of course, he like I mentioned, I realized that I was given a mysterious healing power, okay? Because he tried it on himself, It's more like a miracle. Of course, he tried his healing power, first on his family, If, wife or children, were sick, of course, it's natural things. Первым делом, когда он осознал, что ему были даны таинственная целительская сила, он первым делом проверил ее на себе и на членах своей семьи. И если его жена и дети были больны, то, естественно, он на них это тоже использовал. So it's very possible, it happened, his wife happened to be sick. Okay, this is a good opportunity, to try my healing hand, It's very possible. То есть вполне вероятно, что это произошло. Если жена заболела, конечно, я попробую применить свою целительскую силу на ней. Я думаю, что это можно считать фактом, потому что на мемориале написано о том, что он успешно использовал свои целительские способности на членах своей семьи. Поэтому я думаю, что все-таки это подтверждение того, что это так и было. So I think that it can be considered as confirmed because on this memorial stone, it was written that he successfully used the healing powers on his family. So Okay, so
that means he tried, his healing ability, okay, on his family. But we have to be careful. It's written in a memorial stone. Everything there cannot be true. Да, значит, что он пытался, применял свои способности на членах семьи. Но мы здесь должны быть очень аккуратными. И если что-то написано на мемориальном камне, то нет полной гарантии, что все, что написано там, это правда. Most of the information there, I mean, in a inscription, it's a solid kind of a confirmation. That's I know. Большая часть информации, написанная на том камне, это проверенная информация. Это я знаю. But again, on a memorial stone, it say Usui Sensei, visited, Europe, America, and China. Okay. Там также написано, что Усуи сенсей побывал в Европе, в Америке и в Китае. So, to the best of my knowledge, the time of Usui Sensei, the people who could go overseas, of course, only by boat. There was no airplane. Very expensive. И насколько я могу знать, поездка куда-то далеко за границу могла быть совершена только на судне. Не было тогда самолетов, самолет тогда туда не летали, это было очень дорого. So maybe wealthy business people, diplomatic, only wealthy people could go overseas. То есть только, может быть, какие-то богатые бизнесмены и дипломаты могли себе позволить заморское путешествие. Usui Sensei was not very successful business person. He was not so wealthy. Усуи сенсей не был очень успешным бизнесменом. Он не был очень богатым. Yes. Maybe China so close, it's still possible. Китай, да, возможно, потому что он близко. Это возможно. So I think, any group, association, whatever, when they build a memorial stone or, something like that, they want their founder to be very glorified. И любая группа, любая ассоциация, когда она делает какой-то мемориальный камень, она хочет максимально прославить своего основателя. See, like, look, our founder, visited Europe, America. For people in general, impossible. But our founder visited, America, Europe, America, and, China, just to glorify the founder, okay? Вот обычные люди не могли себе этого позволить, а наш основатель, он ездил и в Европу, и в Америку, в целом же это невозможно, а он ездил. То есть это могло быть сделано во имя прославления. Yeah, sometimes we do that, yeah, not, I mean, out of good intention to make the founder more, much more greater, glorify the founder. Sometimes we make a kind of a story.
Иногда мы это делаем и из хороших побуждений, мы прославляем нашего наставника, мы создаем истории. Mhm. So personally, I'm still doubtful about, his visit to Europe, America, and China. Okay, no confirmation, no verification. Лично я сомневаюсь, ездил ли он в Европу, Америку и Китай или нет, потому что эта информация не верифицирована, не подтверждена. Yes, but the rest of the information there, like I said, is a good source, or confirmation, verification. Но остальная информация, указанная там, она из надежных, проверенных источников. Okay. Есть еще вопрос от Влады. Она спрашивает, сохранились ли записи, сделанные рукой Микао Усуи, какие-то дневники или дневники президентов Усуи, Рэйки, Гаккай, которые были лично знакомы с Усуи Микао. Vlada is asking the following question. Have any writings made personally by Mикао Усуи preserved? Maybe some diaries, or maybe some writings or diaries by the presidents of the Gakkai who were personally familiar, who personally knew Usui sensei. Okay, again, to the best of my knowledge, Usui sensei did not publish any book. Насколько мне известно, Усуи сенсей не публиковал никаких книг. Yeah, no book. But we can find some, kind of a direct voice of Usui sensei in Ryoho Shishin, a very tiny book, published by Usui Gakkai, Мы можем найти, скажем так, собственно, голос Усуи сенсея в Рёху Шишин. Это небольшая книжица, которая была опубликована ассоциацией. So I think that's the only written material, again, where we hear the voice of Usui sensei. То есть, насколько мне известно, это единственный письменный труд, в котором мы можем услышать голос Усуи сенсея. So this one, okay? Вот это. Рэйки рёхо хикке, very, this is the actual site, Yeah. Рэйки tiny рёхо book. хикке. Тоненькая книжечка. Yeah. This is the only, yes. Да. That's the only, in a way, publication. Okay. То есть это Then- единственная, можно сказать, публикация. Then we have to remember that Usui Rekiroho Gakkai head office was in Tokyo. Okay. Then during the war, Tokyo whole area was air bombed, completely destroyed. So, including Usui Rekiroho Gakkai head office, So even though they had some kind of material, the notes or whatever, they're all gone. Также мы должны помнить, что штаб-квартира ассоциации находилась в Токио. Во время войны весь Токио был подвергнут воздушной бомбардировке, и все было разбомблено, и в том числе здание главного офиса было уничтожено. И если были там какие-то материалы или записи, то они тоже были уничтожены. So once again, the Usui Rekiroho Hikke is the only, written things or,
publication available, to us now. То есть у нас сейчас есть единственная публикация, это Усуи Хики, вот эта маленькая книжица. Да, вот эта маленькая книжечка, да, и она на японском языке, но Хякутен Инамото сделал перевод на английский, а мы сделали перевод на русский, и она вот таким образом стала доступна участникам нашего клуба любителей Рэйки. И это, конечно, здорово, что единственный вот такой документ, и мы можем на него опираться. Fortunately, yeah, it's the only book, but fortunately, Mr. Hakuten Inamoto translated it from Japanese into English, and we translated it from English into Russian, and now it is available for the members of our Рэйки Lovers Club. That's very good. Thank you. Очень здорово. Спасибо вам за это. Следующий вопрос от Лилии, он пересекается, частично уже мы ответ получили, она спрашивает, как исторические факты из истории Рэйки находят свое подтверждение? Это поиск в архивах, библиотеке, доступные всем, или исследования, и важную роль играют случайно найденные документы? Ну, то есть вопрос вообще, видимо, о процедуре, как это все выясняется. So we have a question from Lilia that somewhat overlaps with the previous questions. So how is the process of discovering historical Рэйки facts is organized? Is it searching through archives, libraries, etc., or it's based on the randomly found pieces of information, random discoveries? You mean the source of information? Yeah, the like historical facts about Рэйki, how the process of discovering or restoring them is organized. Is it searching through archives, or is it just something was found randomly and that's how it became known? Okay, it's all depend on kind of a researcher, Yeah, people who are very much interested in the Рэйki history, archive, whatever, yeah. They have been doing their best to, discover the new fact, the truth, okay? Because, like I said, in the Usui Dekido Hokkakai head office, they have nothing, right? But, like I mentioned, there were local chapter, branch offices all over Japan. So in some local area, we still can find some valuable information, okay? That's the only hope now. Ну, как оно исследуется, зависит от исследователей. Есть люди, которые очень заинтересованы в поисках информации, исторической информации о Рэйки и о Гакай, об ассоциации. Ну, как я сказала, штаб-квартира, то есть главный офис в Токио был полностью разрушен, от них не осталось ничего. Но также были и локальные подразделения, и в некоторых таких подразделениях получается находят какую-то информацию. Есть надежда на это. Sometimes we find very valuable, material, on a, how do you say, internet auction. Иногда мы находим очень ценные материалы на интернет-аукционах. Very expensive. Очень дорогие лоты. Yeah, but I'm sure there should be some, good information or, material, somewhere still in Japan, especially in a local area. Но я уверен, что сохранилась какая-то хорошая, качественная информация где-то в самой Японии.
в каких-то локальных местах, где были представительства ассоциации. Okay. Да, спасибо. Mhm. А, Thank you. Вот Влада еще немножко уточняет свой вопрос по поводу того, может быть, есть какие-то мемуары от президентов Усуи, Рэйки, Гаккай. Они же жили после Второй мировой войны. Осталось ли что-то? Мгм. Yeah. Vlada clarifies her question. Were there any memoirs left from the presidents of Gakkai who lived after the war? Because somebody lived after the war, somebody continued. So maybe they written some memoirs, some works. Not every president of Usui, they write some, a kind of a book, Yeah, excuse me. My battery is running out. I don't know. Let me, excuse me, battery. Мгм. Да, он сейчас, у него садится батарейка, сейчас он, видимо, зарядное устройство подключит. Начал он говорить о том, что не каждый президент ассоциации писал книги. Okay, so sorry, the battery of my computer is running out. Yeah, so I had a warning. Yeah, now it's okay. Прошу Okay, прощения, so заряд садится. yeah. So what was the question again? Were there preserved any memoirs of the Gakkai presidents who lived after the Yes. war? Yes. So some Gakkai president publish, his or her own, more like a memoir, but book, yeah. So there are some available. Yeah. Некоторые президенты ассоциации публиковали свои, не столько мемуары, сколько книги. Да, какие-то книги есть. Yeah. Мгм. So then we can learn something from this, books or memoir, Usui sensei, or other Shihan was doing like this, Yeah, we have some information, from these books by the president of Gakkai. И мы мы узнаем кое-что из этих книг, что вот, да, Усуи сенсей или там другие президенты ассоциации делали то-то, и другие шиханы делали то-то и то-то, да. Окей. Еще есть вопрос о миссис Ямагучи. Была ли школа у нее Рэйки, и кто был ее основателем? Another question is about Mrs. Yamaguchi. Did she have a Reiki school and who was the founder? No, she had nothing. У нее ничего не было. She was only a domestic Reiki practitioner, healing, her family or sometimes friends, Yeah, she had no experience of teaching, Reiki Ryoho. Она просто практиковала рейки дома, то есть на себе, на семье, на друзьях. У нее не было опыта преподавания рейки. Окей. Влада вот продолжает свои вопросы по поводу того, чтобы как-то, видимо, получить доступ к этим книгам. И она спрашивает, могли бы вы сделать список этих книг? So Vlada continues her questions about the book. Will it be possible for you maybe to create a list of those books, in order for the participants to read up more
about history, Usui Sensei, etc. The list What of do you those mean? books available. You said that some presidents of the Gakkai Yes. wrote the books. So will it Yes. be possible for you to maybe make a list of these books, like with the authors, like a literature list for people to know what to look for, what to read? Yeah. I think there are only two or three available. I only have two, one from Mrs. Koyama, and also fifth president, Mrs. Koyama, sixth president, I have. Насколько я знаю, доступны 2-3 книги. У меня есть 2 из них. Одна из них написана миссис Кояма, 6-й президенткой ассоциации. Yeah. На японском, да? На японском. And it's in Japanese, is that right? All in Japanese. Да, Yeah. все на японском. Да, это очень интересно. И на этом вопросы закончились. Yeah, it's very interesting. And with this, we have no more questions left. И я хочу поблагодарить Хёкутена Инамото и всех, кто участвовал в сегодняшнем таком важном мероприятии, когда мы вспоминаем о подвигах Микао Усуи, ну и его жизни, о практике, о том, как это было 100 лет назад, как это сейчас, как это развивается, ну и, конечно же, о том, как это будет в перспективе. And I want to thank Hyakuten Inamoto. I want to thank all the participants of today's meeting dedicated to remembering the life and works of Usui Sensei and learning more about Рэйки, what it was like 100 years ago, what it is like now, how it's developing, and what it will be like in the future. Yeah, thank you. So, we have to be proud because we are open, we don't close the door, we are open and we share the wonderful gift of Рэйки Ryoho, to everybody, okay? So we are following the heart or wish of the founder, Usui Sensei. Спасибо. И я считаю, что мы должны испытывать гордость, гордиться тем, что мы практикуем рэйки и делимся этим даром с людьми. То есть мы следуем за тем, что было в сердце Усуи Сенсея, который давал рэйки людям. I am very sure Usui Sensei, he is very happy about us. Я уверен, что Усуи Сенсей очень рад за нас. Okay. Да, это точно. Ну и в чате много благодарности. И вот в частности Ольга пишет: благодарю, очень ценны такие встречи, столько благости и добра. And there are a lot of words of gratitude in the chat. So thank you very much. And in particular, Olga is saying that such meetings are very available and you feel a lot of goodness and thank you very much. It's been my great pleasure to be with you. And as always, thank you, Irina again, and another Irina for your big help translation. Okay, thank you, everybody. I hope to see you again, Yes. Yeah. У нас еще есть очень большое. хорошая традиция. Мы всегда делаем фотографию на память об окончании сегодняшнего мероприятия. Поэтому включайте все свои камеры. Photograph, huh? Фото. We have a good tradition of making a picture, so everyone is asked to turn the cameras on. Yeah, before we say goodbye, huh? Okay, Прежде чем попрощаемся. Thank you. Да, нас так много, и мы все вместе. Это так здорово видеть вас всех,
здесь на экране, ваши светлые лица, улыбающиеся. Это очень здорово. И давайте еще вот так сделаем. So, well, Okay, let's thank let's you. wait. Bye-bye. Там даже целая компания. Да, We have a вам big огромный company привет. in one of the Ah, screens. Good. okay, спасибо, bye-bye. Yeah, so I can go, huh? Thank you, Всё, everybody. на этом все, я могу отключаться. Всё, Yeah. спасибо Yes, Thank всем. you. yes, thank you. Bye-bye, спасибо. Bye-bye.